And I'm happy and delighted to be with you today. For the next few minutes, we are going to touch on something about pesa. Sidio? Sini kweli? Ya, kama ile mlikuwa mnatupatia pale ni ya kazi gani? So we are here. Okay. Just a minute. No, we are managing several whatevers. Let me undo something here. Yeah, thank you. I was because of the online people, they were seeing us on the other videos, so I was trying to do away the video so that now we are together. As I have said that, you know, the reason why we do all these things, running up and down, it is because we need some money, isn't it? The bottom line is pesa. Sini kweli? Hello? Are we talking? Ama huku hamtakangi pesa? Nyinyi si wa mlima? So, the bottom line of whatever that we do, at least ni upate pesa kidogo ya kulipa fees, ya kukula, na hata wengine tunakunywa, which is okay. But ours today is to discuss on how best you can do it, because it is sad that we are seen to be moving up and down, running elter-skelter, na pikipiki, wengine na gari, tuko kwa maduka, we have no time for everything, anything. But when the community sees us, ukisikia kuna mlevi wamegongana na pikipiki, wanasema, huyo ni yule daktari. Tukiitwa kwa matanga, list ikisomwa, unashindwa kwani madaktari waliendanga wapi? The worst thing ikiwa ni matanga ya mdaktari, unapata wale wako watu wengi pale ni walimu. It is very sad. Then you wonder what really happens. We are very busy. We are doing everything. Hawa wakulima wanatuita kila mahali, but go to the church. Daktari afanye nini? Haonekani. The way the community expects to see us, it is not what we appear to be. Not because you don't have money. Not because you don't get money, but then there's something that goes wrong along the way. And these are some of the bits we're going to discuss today, so that at least we improve ourselves on this part. And for that reason, before I joined the vet, I did the accounting. Tukakaa na white collar, na tukasikia tunaboeka. Haiku inaingia. Hello? Yeah, ile white collar ile unakaa na tai, unazunguka na kiti, inasikia hapana bado. So, that is our history. That is why we began, and that is why we are today. Now, when we talk about financial management, kuchunga pesa, kutumia pesa, what are we really discussing? Or what are we aiming at? And what is this jargon called financial management? Na unajua kutumia pesa inanga shule, ile shule ya kutumia pesa. Even a kid, ukimpea 10 bob, by the end of 1 hour, utapata imeisha, amespend. So, hakuna ile general school, ile tunaweza sema ati hii ndio utaenda, then you are being taught, sweet inatokanga 3 bob, utanunua hivi, utapata change hivi. When you go to the supermarket, unapata imeandikwa 99 shillings, ingine 97, ingine 94 point, ikibaki change ma coins. How many of us carry the coins home? Tunabebanga. And nimeona wawili tu in this big hall. Yes. What about the others, including me? Keep change. Ama unasema nipe sweets. Thank you. No, in our own setup, in our own small ways, we may not have that formal office, but unabeba bag kwa mgongo, that is your office. In financial management, in whatever that you get at the end of the day, finances, ile pesa umepata, does not work in vacuum. Haikaangi peke yake. It operates, and it is not isolated from everything else.
It interacts and transacts with other entities present in the economic environment. Hiyo cocoon tunakaa. Mpaka ukienda mkulima unamwambia hii ng'ombe yako juu iko na pneumonia unataka 2,750. 2,750. Anakupea 3K. Si anangoja change. Yes, unaona daktari ameenda kwa kona, ametoa, squeeze, and you don't want the farmer to see what you have, the change you are giving back. That money, that pesa hiyo yako in that office of yours. Not necessarily the four walls of this building. Not necessarily wale tuko na shops. In that small setup, that is what you are talking about. How do you manage your finances? Ili umepata at the end of the day, the 2,750 umepewa na the farmer after treating the pneumonia. The 5,000 you get after treating ECF. The 3,000 you get after an AI. Hiyo pesa yote, how you take it, how you manage it, does not live in vacuum. Yani, haikai tu pesa hii ni yako peke yako juu umepewa. It interacts. It works together with the other sectors of the economy. That is step number 1. So, hii pesa yako kidogo uko nayo. Now the much that you have does not live in vacuum, does not isolate itself from the other things in the setup. So you need to have an idea of now, if it interacts with other setups, what else can we do with it? How do we manage it? How do we keep it? Where do we put it? Hello? Sio keep change peke yake. Not buying the one bottle along the way. Si kununulia gari mguu peke yake. Sio kuchange gear box peke yake. No. It interacts with other things. And these entities includes the government, tunalipa tax. I'm glad mtu akivimbia amekuwa hapa a few minutes. Hello? Si ni hiyo pesa tu? Aya. Suppliers. You may not have the lorry kuja kwako imwage simiti, imwage fertilizer. But si ulilipa ile dawa, Oxted. Si huyo ni supplier wako? Yes. It interacts with the lenders. Wale wanakukopesha. Yeah. So hiyo pesa yako, si yako peke yako. It interacts with the banks. You have the customers. You have the shareholders, if you have a joint organization, and etc. Who deal with the organization in several ways. So your organization, and I want to repeat again, we understand that it is not that forward office, the shop, the office. Even yourself at your own capacity. The small business that you do, your AI, your field work, that is your office. Are we together? Mpaka hapo. So in that setup, it interacts with other sectors. You're not alone as far as your money is concerned. And most of these dealings, they result in either money flowing in or money flowing out. All these we have talked about, the government, the lenders, the banks, how they interact with you. Wakati unaenda unanunua ndawa, pesa inatoka. When you go and charge a client, pesa inaingi. That relationship is what is enshrined in the sections we are talking about, this thing we are talking today about the financial management. Vile pesa yako inakuja, how you use it, where you use it, vile inaingia. That is what is usually basically called financial management. This flow of money has to be managed so as to result in maximum gains to the company. Wakati ulienda ukafanya AI, ulinunua mbegu ya 300, mwingine akanunua ya 500, mwingine akanunua ya 800, mwingine akanunua ya 1500, na mwingine ukanunua ya 4500 ama 6000. Kama ni fulaki hivi unanunua ya 7000, ukaenda ukachange mkulima akakulipa. That relationship, yeah, it is, you are doing all this for the maximum gains. As you shall proceed, you shall realize you may be doing a business. Umenunua mbegu ya AI ya 600 shillings. Umeenda, so you can give it at 1000 shillings. So you can profit ya 400. In layman's language, kwa macho, so you can 400 shillings profit.
But are you in business? Are you having the maximum gains in that enterprise? That's what we are going to try to see in a short while. So we can define finance as the study of the methods which helps us plan, raise, and use funds in an efficient manner to achieve corporate objectives. Why are we studying this financial management today, this subject, in a small and short session? It is because we want to understand and to help us ourselves to understand and to have it in ourselves that how to plan for the money, we raise the money, how we use the money in an efficient manner, in the best way possible, so that we can achieve our objectives. The corporate objective is not the bigger company. It is you in your own small way. Ukiwa mahali unafanyia, that is small way. Hiyo pesa unapata. Maybe it's a salary of the end of the month. You have worked for the 30 days. Pesa imekuja on the 4th, on the 3rd. And some get it even earlier. Then after that, it is even worse. When you receive a salary on the 4th, and on 8th, you have nothing in your pocket. Unaanza the system ya kuomba mandeni tena. What really happens? What really goes wrong? And why do we find ourselves in such a scenario? If we understand this, with the daktari we know ourselves. So tunajua yule daktari anapandanga ng'ombe mingi in our area. Yes? Si ni kweli? Hello? Ama amko? Atujuani? Si tunajua, we know ourselves. Yeah? Si ni kweli? Yes, you know how many, who does how many AI cases in your locality. But then some of us, hata mwenyewe unajiangalia at the end of the month, after 6 months, and then you wonder, kwani kunaendanga aje? When does my money go? The corporate financial objective could be in your own corporate personal way. Kwa nini unataka kumanage this money? It is to provide the link between the business and other entities in the environment. It is for us, the reason why we want to understand this, to get this, is to understand the link between ourselves, hii pesa tunapata kidogo, and other entities. Tumesema the bank, the lenders, the customers, all these. If we understand that, we will be in a better position to move ahead. And we will be able to understand where to get in and where to get out. How to get in and how to get out. It is also for investment and financial decision making. Because at the end of the day, and that is where I have personally realized as a vet, tunaangukanga mtihani sana. Tunatafuta zaidi, but when it comes to investment, a good majority of our vets, we are very poor. Sijui ni venye iko kwa curriculum ile tulikuwa tunasoma, or what really goes on. Ama ni the way we have a lot of petty cash. Baka tunakula juu kesho sinakuja ingine. Cause tulisoma na kuna mwenye alituambia tukasome atakuwa anatuita kuangalia ng'ombe. So hii tumezoea inakuja kama imekuja for the last 20 years. Mbona isikuja kesho? Yeah? So that system, it puts us in a very bad position. We relax. But with the financial information, we are able to identify how we can invest the little that we are going to get. Then out of that, we make what is usually called investment decisions. And the investment decision also is referred to as the capital budgeting decision. Wakati unataka kununua pikipiki, or a car, or a plot, or something that you want to buy, it requires us to think about it deeply, because it is our money we are putting in that project. Will it come out when we put it there? What are the expected gains? So, some of us, umelipwa na yule customer ulimtritia ng'ombe for the last 1 month, mwenye anakaa huko Nairobi, amekuja weekend. So unaenda na kupatia 50,000, the same day is a milk pay day,
Wale customers hapa rejareja wanalipa another 100,000. So at the end of the day, you realize you got 300,000. And without much thinking, you make an impasse investment. Without thinking about it, without considering what is called the investment decision, liabilities, and the risks. Then, after that, after you have bought ile gari ya yule mwalimu alikuwa ameretire na ameiweka nyumbani for the last 6 years, na saizi uko na pesa, umesikia anataka kuuza juu amepiga 1, 2, 3, then you buy it. Ikifika kwako ndio na realize gearbox ilienda, haina miguu, haina insurance. Kumbe mwalimu aliipack juu ilikuwa na accident 10 years ago. So imekuwa kitafutwa. Without due diligence, already you have put your capital there. Hii gari huwezi peleka kwa barabara, huwezi peleka inspection. Uko na nduka huwezi kusaidia kubeba mizigo. Yeah? Because we did a poor diligence. We did not apply the right diligence in searching for information about this car. We make a wrong investment decision. Paka hii inakuwa ni kidonda. And we end up losing our capital. The investment decision, also referred to as capital budgeting decision, simply means the decision to acquire assets or to invest in a project. Assets are defined as economic resources that are expected to generate future benefits. When you buy such a car, uanze kwenda kutafuta OCS ndio mmalize ile kesi ya hilo mwalimu. Yeah? Inakusaidia ama inakukula zaidi? It is eating up more on our capital. Are you together? Mwingine anunue kapro box hapa, jioni akalete pale kwa taxi, kapite hapa mpaka kwa highway, trip 5 in a day, and every trip ni 200 shillings. At the end of the day, si akona 1,000 Kenya shillings extra. So between you na yu msapiri, yeah? Yule nalima mahindi na maharagwe huko chini, amenunua probox. Na kalikuja kamebeba cabbage asubuhi kitoka kwa shamba. Are we together? Daktaris, are we together? This msapiri mwenye alinunua ka probox, in the morning akabeba harrowroots, akakuja nao kasoko. During the day kamepika rapu 2, 3, 4, jioni kakona extra 1,000 shillings. Jioni amemaliza kuuza kwa soko, anaenda nyumbani na mama. Na mimi daktari mzima kwanza wa county, nilinunua ile mzigo na pesa mingi. Na imelala wapi? Hapo. Natafuta OCS, nikimuuliza mkubwa, nataka uniambie hii maneno tunaweza maliza aje? Ama itokange these things do happen hapa kwenu? Ama ni huko tu? Unajua huko kwetu ni siripale. Hata mkiguza ilikuwa tu siripale tu. So, between the two of us, mimi yangu gari kubwa off-road, naenda kuona OCS. Ndio ile maneno ifanya nini? Iishe. Lakini yule mzee, yeye jioni anape, who is making progress between us? Very good. That is the reality we want to realize as vets. The financial management part we are trying to run today, it is to help us in financial decision making. The second financial decision is the financing decision, which basically addresses 2 questions. Why are we learning this today? Hii pesa tuko nayo kidogo. Before tuamue tununue probox tuweke hapo ka taxi. Na tununue hiyo kipika ya mzee ile kubwa ni off-road, tuonekane tuko watu wa class. Before we arrive at that is what the financial decision process is trying to address. So that we can be able to know how much capital should we raise to fund the firm's operations. Tunatafuta pesa ngapi ya kusaidia this project, both existing and the proposed. Hii gari ya mwalimu ile ilikuwa imegonga mtu wiki 10 years ikapelekwa pale chini. Already siko na cost. Ile umenunua. How much
will it cost kuona OCS, muone prosecutor, na ikiwezekana muone judge, ndio kesi ifanye nini? Kuna hii shamba imekuwa na kesi juu daktari alikuwa amenunua akafika around 60% down payment, but because of school fees ya watoto wake amelemewa kidogo. Na mimi hapa vet juu sasa nimeona niko sawa, my shop is running smooth. Nakuja naona mzee namwambia achana na yule mzee anakusumbua bure. Nakuja na mimi nataka nione mzee, namwambia hii alikuwa amelipa 500,000 na ulikuwa umemuuzia 800,000. Mimi hiyo plot nitakununulia 1.2. Hello? Out of my own poor decision making, I want to overrun the previous buyer, not considering the hand of their agreement. And what could be the probable terms of engagement in the agreement? Mwenye atavunja agreement atalipa double. Number 2, si yule mzee atahitaji kurudishiwa pesa yake, whether in a legal process. So out of that, mimi itaniweka wapi? Because I want now to overrun him. Mzee ataenda kwa chief, hiyo shamba iwekwa nini? Caution. After kuwekwa caution, will the process proceed? Hello? Ikiwekwa caution kwa land, kwa Minister of Land, hiyo shamba itaendelea? Si nimepeana na mimi pesa yangu? So tunaanza kwenda kotini. How much will I be spending on the process to acquire that land? A lot of money. So in financial financing decisions, you are supposed to think, ni pesa ngapi I want to put in this project? How will I finance this project? In both the existing costs, zile ziko as at that date, are also the proposed costs. And if you realize that the burden is marginally high, I beg, just leave it. Tafuta shamba ingine. What is the best mix of financing these assets? Yes. Hii shamba nimesema nitanunua 1.2 is okay. Hata mzee ana shinda, amesema yeye kulingana vile maisha imekuwa ngumu, ako tayari kurudishiwa pesa yake. Ni sawa, hana shida. But juu alikuwa amenunua tunataka kununua 1.2. And in my account niko na 500,000. How will I finance the 700,000? What is the best mix in financing that plot? I can go to bank, nipewe loan, you my statement iko sawa. Naweza enda kwa my brother, nimwambia bro, hii kitu huko kwetu nasikia kikwambia ni plot maguta, yani iko na mafuta unaishika, it is appealing, yeah? Ni plot tamu. You can decide uende kwa circle upewe. You can decide to go do an overdraft. You can decide for the next 3 months I'm going to do total sales without restocking. So you release your money. So what is the best mix of financing these assets? And each of the methods has its own risk. For example, when you go to bank, current rate ya loan ni how much? Yes? 40.5. Yeah. Hiyo ni ile imeandikwa pale. Processing fee, how many percentage? Hello, ama tu bank loan? Yes, what is the rate? 1.25. Kuna proposal hapa, nani mwingine akona another proposal? Processing fee. Yes? 2%. Very good. Yes. And there's a proposal to have it 2.5. So, what is 2% plus 14.5? 16.5. Insurance? Insurance? What is the insurance rate? Aya, hatujui. It is 1.5 of the total loan.
And there is a proposal to have it into 2%. What is 1% plus 16.5? 18%. Are you together? Hello? So, by now, a loan that you're going to take from a bank, the minimum percentage you can have as interest is 18%. So, if you consider the products you are selling in our shops, what is the percentage profit? Gross. Yeah? Ama kizungu imekuwa ngumu. Acha turudi nyuma kidogo ndio tuweze kuelewana. Si ni sawa? Are we together? Yes. Dairy meal moja. Tunanunua pesa ngapi hapa? The best. Yes? How much? Buying price. Wala kuna duka, yes? 2500. Thank you, Daktari. That is buying price. Uko na kalamu na karatasi, andika 2500. Yeah? When you buy at 2500, how much do you sell? 26. Yes. 25 to 26. Profit margin how much? 100. So what is 100 shillings out of 2500 shillings? Percentage? 100 out of 25 times 100. What is the percentage? 4%. Good. Now, layers. Ama tuende chiki mash. Tunanunua pesa ngapi? That's a gauge. 5,500. Yes? 35. Very good. Thank you, Daktari. 35. We sell at 36. So what is 100 out of 3,500? What is the percentage? That is gross. 100 out of 3,500 percentage. What is that percent? It cannot be 4. Should be less. Yes? 2.9. Thank you, Dr. I want us to have those two products in our mind, in our back of our minds. Tuko pamoja mpaka hapo. Are we together up to that stage? Now, the highest tumeona ni dairy milk na 4%. Tukienda kwa chiki mash iko na 2.5%. And that is gross. That is gross. Hii gunia kutoka pale kwa roli. Ulilipa? Kuingia store? Thank you. Hiyo store unalipanga rent ama ni yako? Umelipa rent. Na kama umebarikiwa ni yako, si ndio? But hiyo nyumba si ulijenga na pesa fulani? Na mimi ulikopa. Hello? So iko na another cost. Aya, kutoa store. Ni wewe unatoanga ama ni kijana ya kazi? Iko na cost. In the same scenario, hiyo nyumba yako iko na panya? Oh, iko na stima. So, the 4% you are talking about as profit margin, it is gross. If you do the mathematics, if you do the financial management, inatoka from 4%, inakuja to 2%. Ama ikijaribu sana 2.5. Ama ni uongo? That is where we are. Now, with the 2% profit, and then you borrow a loan, you are paying at 18%. Hello? Unaona mali tunakufia? Yes. This is where we are dying. That is why we vets tuko na BP mingi sana. Pressure ni mingi. Watoto wetu wanaenda the lowest level of school because we cannot afford the best. We can't. We can't. When you do an ECF case around here, on average, ako wapi wanabaswa? Francis, my classmate, ako wapi? Ama ametoka nje? Wavula. Pale nyuma. Francis,
ECF huku mnapeanga na ngapi? ECF case mna treat na ngapi? Allowed 4,000. Thank you bro. I want to be categorical. Wale tunauza Popcorn 20 ml ni pesa ngapi? Wholesale price 600. Wacha tuchukue 600 tukubaliane, si ni sawa? Na my brother there ametuambia ni 4,000. 4,000 minus 600 34. Tufanye hesabu. Unaulizwa unatumia Popcorn gani ndio iwe 4? Hatutaki kusema ile ya CKL iko juu. Tumesema hii ya yetu. Halo? Si hii ya mkulima wa kawaida na daktari wa kawaida? Yes. Na daktari wa kawaida. Si ni kweli? So let us take the 600. So tumebaki na 2,400. No, 34. First injection. Unadunganga mara mbili? Acha tuanze hapo. Yes? So, yeah. Wacha tu assume hiyo ng'ombe iko immunity iko stage 1, haitaki mara mbili, tusiende mbali sana for now. For arguing purposes. But we know it is, let us see the realities on the ground. So that now we may be able to understand the concept of financial decision making. With that 400 shillings, hiyo ng'ombe ako wapi? Yes, we are going there. Hiyo ndawa na mali ng'ombe yako ni wapi? Bukembe. 10 kilometers away. Chukua mtu hapo onda kupeleke. Juu tukisema pikipiki yako itakuwa more expensive. 200 kwenda 200 kuru. That is 400 shillings. Umetoa kwa 34. Yeah. For the online viewers, ruka hiyo case, weka namba ya ID mahali unasema ingiani, it's okay. We are saying tulikuwa 3,400 na tumetoa 400. Tumebaki na ngapi? 3,000. Isn't it? Yes. Huyu ng'ombe tukidunga Popcorn na tulipa mtu wa bonda, amepona? Hapana. We need supportive therapy. Tuweke Oxtet. Ya siku ngapi? 3. Hiyo utaruka. Ama uweke LA. Hiyo ka dose. Tuassume ng'ombe ni around 350-400 kgs. Tutatumia meals ngapi kwa hiyo? For 3 days. Ile 300, ile 100 ml tabaki kitu kweli? The smallest pack for 3 days. Itabaki kitu? How much? 200. Remember, ile mtu wa pikipiki alikuwa siku moja. Ataenda siku nyingine ngapi? Ama utamwambia juu tulienda jana leo tu. So ni 200 ya ndawa ya Oxtet. Si ndio? Plus bonda wa siku 2. That is 1,000. Minus 3,000. Mabaki na ngapi? Hello? Tumebaki na 2,000. Tutampea Antista. Tutampea Motivate. Na kama kuna constipation, si kuna Epsom mama hali. Hizo ni pesa kama ngapi on average? 500. 2,000 minus 500. 1,500. Hii ndio imebaki. For the 3 days utakula? Utakula kwa 1,500 hizo for the 3 days utakula? Daktari anasema hizo for the 3 days utahitaji another Popcorn. Kara kingine ka booster. Ya 600 toa kwa 1,500 toa 600. Tumebaki na ngapi? 900. The question you are not answering me. Ama tutakula mutura na mahindi choma?
Aye? Madaktari. 900 minus 6 minus lunch. Wacha nirudi kwa hafla kwa wanabaswa. Unajua huyo nilikuwa chairman wake, so hakuna kitu atafanya. Lunch ya siku 3. Imebaki ngapi? Imebaki 300. 300. Uko na mama nyumbani ama baba? Daktari ananikumbusha tuko na syringe na needles. I was assuming tunapewa na county. Imeisha. Now. Na daktari amesema alikuambia daktari unajua ugonjwa ipikangi ondi, so shika hii 2,000 nibaki pesa ya maziwa inakuja. Hata tu assume daktari alilipa cash 4,000. Let us assume amelipa cash 4,000. Uko na mtoto nyumbani, alikwambia ndio nikujie na kiatu, hii meraruka. Kama ni mdogo, tracksuit. Ama zenu zinaendanga mwaka huku. Aliambia ukuja na mkate ya kesho. Na mama alisema anataka kwenda salon juu Saturday kuna wanaenda mahali. Hello? Just tell me. Ni nini itakuzuia ikifika ni 6 jioni na ufanye hesabu na ingiani ukataka kupitia pale kwa yule mzee anajulikana kwa ile inakuanga kali sana ndio uende nyumbani ukiimba. Juu hutaki maswali. Yes. That is why tunakuwa wakali zaidi. Because of what is financing decision and financial decisions we make the wrong way. If we don't look at this financing and financial management as vets, tutaendelea kucollapse. Tutaonekana sana kama tuko busy. Ni kweli. But ukinunua kuku moja kwa soko, ile siku umeitwa harambee ama kwa matanga, hiyo mwezi inaisha bila kununua kitu kingine. Because we are struggling, we are straining. Tunafanya the worst mistake, tunaenda bank, anatupea loan na 18% and we enjoy it. Tunafurahia sana. Tunailipa kitambo ifike 3/4. Tunaenda kufanya nini? Top up. Na reminder course. So my brothers and my sisters, there is a high need for us as vets to understand the concept of financial management. Financing could be through 2 ways. Debt, that is loan from various sources. Equity, unauza part of your shares in your organization that you have. And all that. Shareholders, kama ni big company, unauza shares. Those who are big companies in the town can sell to some buddies. And that. Financing and investing decisions are closely related because the company is going to raise money to invest in a project or assets. Those who are going to give money to the company, whether lenders or investors, need to understand where the company is investing their money and what it hopes to earn from the investments that they can assure themselves of the safety of their money. Wakati unataka kununua gari ama shamba, si tunajazanga hiyo form. Unaambiwa you attach the agreement, si ni kweli? The search and all that. Why do these people do that? They want to secure their finances. But we vets, wakati umepigiwa simu, umesema ile place inaitwa aje? Mokembe. Na kuna ile nyingine 10 kilometers away inaitwa aje huko pande nyingine? Kabule. Yes. Wewe ni wa Mokembe. Umeitwa na afama wa Kavule. Jua kuna ng'ombe 20. Allow me to call it kierere yetu ya undaktari na pikipiki.
Huyu mkulima ni mgeni kwako, you don't know him. Hata ni ulikuwa unaulizia ni wapi, umeelezewa. Kumbe yule mkulima ni wa Makasa. Makasa anamjua kama venye anajua mkono yake. Makasa amesimamisha services cause akona madeni, afanye nini? Alipi. Na hata akilipa anakulipa mwaka mzima na alipi yote. Lakini juu wewe ni ina kielele hadi umeangukia unajipera. So why are we investing our money and resources in areas we have not done enough research? We don't want to understand kwa nini. It worries me most. Mimi niko na mkulima, nimemwambia mahali tumefika sasa, hebu kwanza lipa hii bill. Hai, tumeenda saa. The following morning nakutana na my brother na pikipiki ama na gari akiingia wapi? Hapo. By the way, personally nampeanga 3 months. After the 3 months, ndio na realize mimi ni wabuke bukenge. Ndio anakuja, daktari bwana, nikuulize. Kwanza ananitoa kwa customers. Na yule mzee. Namuuliza nini? Yule mzee. I have to pretend I don't know. But yule mzee, what does that one mean? Na umekuwa hapo 3 months. Namuuliza amefanya nini? Ananiambia unajua nimemtivia, sijui nikaweka AI, nikampea chumvi, sasa hata simu yangu ashikange huko. 3 months later. But if as a vet, as your colleague, ungeniuliza before we went, hii farm, surely it's not a new farm. Imekuwa ikitibiwa ng'ombe, iko na mbuzi, iko na kuku, but wewe unafika tu unaanza, you want to rubber stamp your authority. We need to do this analysis. Let us understand these products we are investing in people's farms. How are we going to recover them? How are we going to save our money? I want to believe this house. Hapa tumekaa leo, including wale wako kwa online. Kila mtu angelipo mandeni leo. Alipo deni yake leo. Mzee, ungelipo zile mandeni. Ile kitabu litupa ya kwanza na ile ya pili na tatu na 4. Leo. Muujiza, ilipo leo. Ulipwe, si ulipe. Yes. Brother, ungelipa. Ule mkulima kwa pale, wote wakulipe. Ungekuwa wapi leo? Jioni. Yes. When we were students, wakati tulikuwa tunasoma, when you get your pocket money from your parents, you do not go out and borrow the whole lot of money in one day. Si ni kweli? Because if you do, your parents are not going to give you more money to last enough that month. What could you do? You quickly learn that you need to plan your expenditure so that the money lasts throughout the month, and you may actually plan to save some of it. Wakati tulikuwa tunasoma, unapewa ka pocket money ka 3 months, wakati wetu hakukuwa na midterm. Ulikuwa unakula yote siku moja. Ulikuwa unaigawa, hii ni ya mkate, hii ni ya nini, hii ni ya nini, hii ni ya nini. Unaipanga vizuri. But what went wrong when we became the vets? Tunalipwa ile siku ya kulipa maziwa end month na wala mshahara. Within 3 days, we are as broke as ever. We need to plan. The simple maths, ile tulikuwa tunafanya tukiwa huko. Yes, the amount may vary, but the project should not vary. Plan ahead,
save what you can, then you move ahead. Ili umesave, it will save you in a rainy day. To manage these funds, the first thing you would need is information. Ukitoka kwako uende kwa kina Makasa, get information. What really goes on? Huyu mkulima anakaa aje? Hiyo farm inaenda aje? It will save you a lot. External information has to be collected from the environment. That is external. Where you want to invest your money, where you want to put your money. Hii shamba yu mzee umeona hapa land on sale for the last 10 years. You want to tell me hakuna mtu ameipata pesa kununua hii shamba? Why is it that everybody is shying away, including the big people in their locality? Why do you want to put your money there? Get external information. And accounting provides internal information about the farm's operations. Ukifanya hesabu zako, to realize when you do an ECF case with the 4,000, you sit down and do the maths. You realize you are going at a loss. That is why we are struggling to move ahead. But the external information, you get it from environment. Sit down. Financial accounting, it will help you to realize where you are as an investor, as a business person. Accounting can be defined as an information and a measurement system that identifies, reckons, and communicates relevant information about a company's economic activities to people to help them make better decisions. Hiyo mahesabu kidogo kidogo. You don't have to be complex. Hiyo hesabu kidogo. Yeah? Before you ride 10 kilometers west, then another 10 kilometers south, sit down. Nikienda hapa, how many man hours do I use? How much fuel am I going to use? What are the other logistical challenges? What drugs will I use? Yeah, what kind of semen will I use? So that now with these arithmetics, with these accounting principles, you're going to decide. Huyo mkulima unamwambia, okay, nitakuja kukuangalilia hiyo ng'ombe lakini wewe tafutanga kama 7,000, 8,000 hapo. If it tells you, wacha nifikirie, do you need to go there? No. Objective of the farm, profit maximization and wealth maximization. One of the biggest objectives in our farms, in our own small capacity, is to maximize our profits. And we maximize on wealth. Why are we doing all this? We want to maximize the profits and the wealth. That is the reason why we are saying, if you do an ECF case with 4,000, unachoma tu. Even if you are given 100 of them, utachomeka tu. You may have 100 cases of ECF, and you are paid all of them promptly, and you realize that you have, that is around 400,000 shillings in your pocket. But at the end of the day, when you sit down and do the maths, you realize mwenye umesaidia ni mwenye kwa duka. Juu akikuuzia hiyo kwa nini na 600, si amepata 100 yake. Lakini wewe umepata nini? 0, umechomeka. In fact, ukijaribu sana utapata another 100. But imagine treating 100 cows for ECF. How tiresome could it be? And then at the end of the day, umechomeka. To put it simply, we might say that the goal of any business is to maximize the returns to the owners of the business. So the goal of finance is to help the business in maximizing returns. The reason why we are trying to go through this is, whatever that you do in your small business, in your big business, in your field work, you want to maximize the returns. But if you don't sit down and do the maths, you calculate what are you putting in that investment. How much are you investing in this animal? How much are you investing in this farm? How much are you investing in this shop? You are going to run at a loss. And if you make a mistake and finance that project and the shops with a loan paying at 18%, yet you are making a profit of 2.5%.
How you are going to repay that loan, I don't know. That is why most of the businesses, especially the new businesses of our younger brothers and sisters, anafungua mwaka moja, that business does not celebrate, 90% of them do not celebrate their first birthday. 60% of them do not celebrate 6 months. So you are left with around 5% which survives the 5th birthday. Have you ever asked yourself, kwa nini wanafunga zaidi na wanafungua zaidi? In your locality, zimefunguliwa duka ngapi za animal feeds? Na zimefungwa ngapi within the last 24 months? Have you ever wondered why? The wrong approach to financial management. Most businesses are not businesses, but are jobs people have created for themselves. Umeajiriwa na county, but because you umeona Francis, yeye ni ako private, amenunua ka Pro Box, na kona kwa ile kamlango tu, ile moja, then unaamua wewe utafuta kazi kwa county, ukuje na ufungue yako. Yes, it is good to be self-employed. But when you sit down and ufanye hesabu, you may realize the only thing that business you are operating inaweza kusaidia ni kukula tu peke yake na kukunywa. But beyond that, the business is not growing. You are not creating more wealth. Haikusaidii kununua ka plot. Inabidi mtoto akifukuzwa shule, unaenda kuuza ng'ombe ndo kwa biashara. So simply, you are just employed like the other previous employment. Because if the business is not growing, it is not creating more wealth, you are just stagnating. Yeah. When you look last year, it is the same way. If you do the stock taking, you realize that you started with 500,000. After 1 year, it is still 500. Ama yata imeenda kaenda 400. Nikijaribu sana imeenda 450. But when you look at the project you have done in your family, hata kuku uje inunua, by the way hata nguo ni zile tu, ni pasi tu, tunapika vizuri, na ukijaribu sana ni wakati ulikuwa umeenda kwa shemeji, juu nayo ni lazima. Aim of the business is that the business should grow. The business should grow. If the business all it can do is able to feed you, and in 5 years the business still stays the same way, and it is not growing, that is not business. Hiyo ni job. Do you increase your salaries in the jobs? Unajiongezea mshahara kwa ile? Unangoja tu, si unajua, si mimi najua ni tarehe 30th, nangojea 20k. Nisifanye ni 20k? If that business works the same way, it is not growing. You are not maximizing on profit. You are not maximizing on wealth. That is not a business. It is a job like another. Paka ukiambiwa tunafunga leo tunaenda CPD, unashangaa huyu ako sawa kweli? Nifunge tukule nini? But if you talk to the companies, you also hear about many other goals that they are pursuing at the same time. These goals include maximization of sales, maximization of market share, maximizing of growth rates of sales, maximization of market price and all of the shares. These are in bigger companies. They want more sales. They want to maximize on those are major goals that you can have in a business. What I want, my idea or my whatever is about our small way as vets. We maximize profits so they can to maximize our wealth. If you want to maximize profit, there are only 2 ways to do it. You either reduce your expenses or increase the sales. As vets, na tunafanya several cases, tunajulikana we are the best kwa kutreat. Na unatreat na 4,000. How do you maximize on profit? How will the business grow? Some of us, badala ya kupea Tupapa for 2 days, napea
1 day. Badala kupea Oxted the 3 days, unapea hello. Badala kupea other supportive therapy, tunakanyangi. You are trying to minimize the cost on expenses. Yeah. You want to minimize the cost or the expenses, but what are you creating in the field? AMR, antimicrobial resistance. Do you not have handled the cases well? So the only solution which shall be left behind for you to manage is to increase your sales or the revenues. So my message is, if you want us to grow, we know if you underdose, if you reduce the procedures, the animals will go down with the AMR and the repeated cases. So we have one option is to increase the revenues. Tutoka kwa 4,000 kwa ECF, tuende kwa 4,500. If you want to increase your revenue, if you want to maximize on profit, both of these are not easy to achieve. That's a fact. Sales can be increased by selling more products or by increasing the price of the products. Ama si ukweli? Yeah. Selling more products is difficult because of the competition in the market, and you cannot increase the price of the products without adding more features or value to it. Lazima uonyeshe mkulima you care. How you present yourself to the farmer, how you manage the case, your presentation. By the way, ukienda kwa mkulima na gumboots zimejaa vumbi na jacket hapa kuna brown collar ili aduthi na unakaa shagarabagara na your neighbor akuja kuna white gumboots, it looks neat, dust coat yako nayo iko sawa, nani anatalipa vizuri? Hello, ni nani atalipa vizuri? Na wa kwanza hata? Yeah. Because we have realized there are the minimum costs you cannot avoid, the fixed costs. But you can manipulate on the pricing so that you'll be at a better place. But if you want to compete with the pricing, you will collapse. Because if you cannot meet the minimum cost, how will you make it? You have to look at the cost of that capital you want to put. The cost of running that shop. By the way, the minimum cost before we work a stock, ya kaduka, ka 10 by 10, ka small shop, yeah? Minimum investment cost you can put in that shop before we work a single product. Approximately ni kama ngapi? Just a good guess. Ama atuja ifungua duka? Yes, daktari. 40,000. Wata tusikie pande hii njenda. Kufungua kanduka, yeah, ka 10 by 10. Minimum cost you can put before it opens the door. Before you anza kusema hii inauza 50. How much? Acha tuanze na yule madam wa green. Ni kama ngapi? Anything. Bora sio hiyo shop ka shop. No shop here tunaweka akari sign abi signs barabara. Those shops barabara hizo vitu. $50,000. Thank you. 75,000. For you, yes, daktari. Yes, 500,000. Yes. Let me tell you. Kufungua kanduka, hiyo umelipa rent mwenyewe. Si amekuachia kihall. MDF moja ni pesa ngapi? 3,600. Utabeba kwa mgongo?
Hapana. Utalipa mkokoteni ama whatever. Ama maybe kama ataguzwa akulete. Kama atapita hiyo route, just in case. But do you know you may need more than 10 pieces of MDF? That is over 37,000 already. Na umenunua zimewekwa wapi? Utahitaji ngamu ili ya kushikanisha inatangwa konta. 1 liter is how much? Around 600 shillings. 1 liter. Na hizo utahitaji around 5 liters. So unahitaji another 3,000. Kuna ile kamshipi kanaekangwa pale juu ndio isiingie maji. Karol kamoja, I think 3,500 if I'm not wrong. Utahitaji screw kama 6 packets. Na paketi moja ni I think 350 shillings. Yeah? Utahitaji liba. Na hiyo nyumba utapiga rangi yako. Hello? Alafu utengeneza shelves hapa chini. Hiyo tumesema ka nyumba ka 10 by 10. Yeah? Alafu tengeneza ka display table. Na sisi ni vets tunaambiwa na daktari pale tuweka andaloko ande. You realize you have spent almost 200,000 to 500,000. Hapo tu. That is the cost of investment. The cost of capital. So, ukienda uombe loan kwa chama ya 180,000 ukafungua shop. Na upewe hiyo mlango umelipa rent na tuja rent kwa hiyo pesa. Na uweke rent, ulipe rent. Hapa mnaitisha kwa rent ya how much? Ya how many months? 6 months. Approximately how much per month? 5K. 5 times 6 30,000. Umeomba kwa chama ya mama 180. Hello? As a vet, what else can you do? Because I want to be honest with ourselves. And that is now the other mistake as vets we are doing. Umeona daktari kwa duka yake amesurvive na ako sawa na anauza. Na wewe unaenda kwa kikundi ya chama ya hapa na ile nyingine ya clan, unaomba 200,000 ukafungue shop. Unaiweka hapo yote. Unakimbia kwa daktari unamwambia daktari, unajua mimi unajua nilikuwa na pale nimeanza, mimi ni kijana mzuri and you know mimi naomba unisaidie na stock nitalipa end month. Daktari jua anakujua wewe na anataka kukusaidia. Nakwambia ina shinda. Rose ama ni sikia venye daktari anasema mwandikiza vitu zote mweke kwa invoice. Kwa invoice. Daktari na roho safi jua anataka kukusaidia, anakupea product. And he wants you to grow. So huyu nduka yako already kuna loan ya 180, umeongezea loan ya stock ya daktari ya 300,000. Ni nini itazuia mkosane? Ananikumbusha county council wako hapo tu, yeah? The county government. Na daktari pale license anangoja tu. Na huja atadi CPD for sure. As vets, if you don't do the costing of the capital, tukikosa kufanya hesabu before to invest, we are finding ourselves in a mess. In the name of you want to be like daktari, so and so. The other mistake we are doing, we don't identify our strengths and our weaknesses. We don't value that. Tunaangalia stock peke yake. There are so many vets who are here, but they are not salesmen. They are not. They are not. Ama sisi wote ni salesmen. No. Leave that to them. Tuachie hiyo. Wewe ni wa afsako mgongo na nduthi. Ingia huko. Wachana na hawa. Utachomeka my brother. Utaungua. Na mtakosana na daktari bure. Na si kupenda kwake. Can you identify your weaknesses and your strengths? Do the costing
of the capital you want to invest. What will it cost you? It may cost you a career if you do that. Daktari anakutafuta, chama inakutafuta, your brother yule ako Nairobi alikuwa amekwambia hii pesa wacha nikupe, lakini unajua nitakujenga mwezi wa 8, kwa hivyo mwezi wa 7 naita. Akikuja iko. Si unaama nyumbani. Na unazima simu. Hello. Kama wewe ni wanduka, wachana na field. Utames. Utadunga ng'ombe, baada ECF, instead of kupea Pavocon, unapea penicillin. Hiyo ng'ombe atapona. Not that you are not qualified as a vet, but that line is not yours. Hii kitu ni kama inakuwa kama magic. If you are not good in it, hata ukijistamp aje itakuangusha tu. Let us understand our weaknesses. Let us do the cost analysis of ourselves, of what we want to invest in that field, your time, your labor, your money, as you look for sources of financing. Kama wewe ni wa AI and you are good at AI and clinicals, wachia akina Rose, hii mambo ingine ya shop. Akichia akina Francis, mambo ya shop. I like thinking about my brother tunakanga naye pale Ninga. Yeye anasemanga ikifika ni field, that's being honest with yourself. Mimi ukinipea ati ndogi ni mgonjwa cat, mimi hata siangaliangi. Na naiti yangu mingi sana, but siangali. Hii ni ya kunitesa bure. Sitaki case kwa board, sitaki case kwa court. I just hand over them. I refer them 100%. I don't even look behind. Nikikuja kwako uko na ng'ombe, I'll just do the necessary. But kama ati kuna a feline, sijui ya canine, personally I don't do it. Because hii, mbona nilale nikisikiza nje kama wanakuja? Why should I? Wacha nitosheke na hii pneumonia na mastitis. Hello? Yes. Mimi siwezi na nilikataa. Hiyo sitaki. Hiyo canine feline iko na wenye? Iko na wenyewe. Yes? Nyoka. I'll deal with nyoka, but not a feline. Not sio kuiogopa, ati ni mgonjwa anakoa. I'll refer it to another person. So, understand your dynamics. Do your costs. Because, we vet yourself, you know you are the capital of yourself. Understand yourself. Understand your strength. Cost yourself. Last month, there was another vet in our county. He's a lecturer of one of our institutions, these big institutions. So wamekuja hiyo alikuwa amekuja kwa weekend. Akaitiwa AIFA. Inicaf. Si anatafuta ya kurudi na ya weekend. Akadunga ikaenda chini. Within 3 hours, declared dead. It was on a Friday. By Monday morning, mimi nilipigwa simu na OCS, nikapigiwa na bibi yake, nikapigiwa na mama yake, twende police station. Kufanya nini? Kuna huyu daktari yako hapa, tunataka kujua. Yu alisema wewe unamjua? Is he qualified or not qualified? I was wondering like, me I'm a private practitioner. Yes, I'm a leader of an association. It's good. But now in this case, where do I come in? It was a nasty case. Lastly, you know the OCS. You know, si mnawajua? Alikula yake. Mzee kwa boma akachukua ng'ombe. Akapeana. Kumaliza imane. What do I want to mean? Yeye ni lecturer. Nako informed. Nako na exposure. But when it comes to ejection,
kudunga. Aliweka IV yenye napaswa kuwekwa. As simple as that. Where can you get the financing to your enterprise? Stock market, you can invest there. Ile pesa unapata kidogo in form of shares. You can buy government bonds. This is zinauzangwa now and then. You can do that. There's the corporate bonds, municipal bonds. You can do that. And real estate. By the way, do you know real estate is the one which is rated as the best investment in terms of security? Not the returns, security. It is not very volatile. Bonds unaweza nunua ya kampuni, shares na iende chini. But you can invest in real estate as long as it's a clean plot, a clean deal. Hata asipolipa rent this month, si itakuwa tu? Si nyumba iko na ihami? Yeah, a baby stock. You can invest in it. The other thing is commodities and like gold and silver. You have a hand of gold stock in these big countries, piles of stocks, US, Germany, UK, those. That is how they have been able to maintain the dollar rates in the market. Nasikia tunanunua na 216 unashindwa kwani kulienda aje? Because they have been able to control the market through the commodities. Bulk stocks of billions of money in terms of silver and gold. So when the dollar goes down, wana release gold. Tunakimbia akina Sonko na Mike Sonko wengine wa hapa. Tunanunua wrist watches, what na ndio kumbounce nayo wapi? Huku. Tunabeba 200 million. Tunanunua gold watch. Hii imetoka wapi this gold? Tuna build other currencies. That is the form of investment. If you are lucky to do that, if you are able in a capacity to do that, buy them. They are the safest. Shares. By the way, you don't need much for to invest in shares. You don't need that much. Hii jioni tunapiga sherehe pale kwa kona pale kwa junction. Unapewa, leta nyama. Unalipa bili ya 3,000. Jioni. The following day, 2,000. In a week, you may spend around 20K. Do you know to buy shares? The minimum you need is just 2,000 shillings. Hello? Yes. Buy those shares. Discipline yourself to invest in those shares. Angalia, no, si lazima ununue Safaricom peke yake. Nunua za Safaricom kama za 40,000. That is 1 month. The following month, enda za KCB. Maybe it is a better month, za 60,000. Hii si pesa ile ya watoto, ni ile ya joint. Juu tulikunywa jana na juzi na last week na tukakula nyama. Hawi puara. Halo? Kwani tumekuwa maskini? Juu tulinunulia mama yetu kitenge ya 3,000 na mzee tukamtumia 5,000. Kwani umekuwa maskini? No. If you purpose and discipline yourself to invest, it will not make you poorer. Na usingoje ifike 100,000 ukanunue shares, it will never be. Juu pesa yetu ni kidogo ina security tu hapa kidogo. But if you discipline yourself, this week you want to buy the 10,000 shares, go buy them. Nyamaza, tulia, enda shughuli zako, forget about it. Kuna ulifanya mahesabu zako, kuna mastitis retreat pande ile ingine kuna pneumonia,
pande ingine there's this and this and this. Ikilipwa hii 15,000, go buy some shares there. Forget about it. It is your security. You realize by the 5th year, your stock value will not be less than 1 million shillings from nowhere. From nowhere. I'm telling you out of experience. In my place, my local market where we stay, tunakuwa ka group ya watu 4. We decided every day, kila siku, 1,500. The 4 of us. That is totaling to 6,000. Within the first year, we managed to buy a 5-acre land in a place called Nanyuki, Laikipia, Nanyuki town. The second year, the 2 of us wakaona wametosheka, waka withdraw. Tukabaki wangapi? 2. Then we said, si tukue tunaka 6. Tukua watu 4. Are you listening to me? Yes, we were putting 6, tukua watu wangapi? 4. Now tumebaki wangapi? 2. Si tunaweza ka 6. And we did it. We did it. We have done that for the last, this is the 5th year. Every day, 3,000. Including today. Every day, 3,000 each. 6,000. That of us. You want to be shown? Okay. See me after this. Sitaki kujigamba hapa. But I can tell you, I'm telling you the experience that I have. What we have been able to do with the EOPS and other. No, imeingia kwa system. Imekaa, yani you don't even think. In my small shop, iko hapo. Nawambia, niko kama siko, mistaki in your daily records. Nataka 3,000 less for this account. It is there every day. We don't argue about it. We don't think about it. And we have done great things. We have done great things. With hiyo pesa, na inanga uchungu. If you make it a discipline, na ikiingia kwa system, you can do it. But it requires 2 major things. Discipline and trust. Haitaki vitu ngine. But the key is discipline. You can do it your own if there is a trust issue. But make it a discipline. In our place there, around the Sripal area, we have circles and banks. They have a product called Mabaki account. I don't know kama iko huku. Na kama iko, try to initiate it in your own way. Nitango Mabaki account. There are some young ladies and gentlemen wanazungukanga na card kama ile ya maziwa. Francis leo ni ngapi? 3K. Anajaza unakuweka kwa ile ni weka kwa machine. ETR inasoma kwa simu, inasoma wapi? Huko. Every day anapita tu hapo. Wameajiriwa na wanalipo na hika kitu kadogo kanakuja. They collect all that in a small ways. If you can do it in your area, if you have somebody you can sell the idea, Mabaki account, make it a discipline. You invest that amount. You make it routine. The first few months unasikia unakuwa tempted kwenda withdraw. Just discipline yourself. Assume ni ile mlikunywa jana. Na by the way utakosa kukunywa juu umefanya hivyo ama ya kununua nyama. Hapana. Itakusaidia when you're going for a ECF case. You know you have a target. So you not undercut to please the farmer, to undercut your colleague, to please the farmer, to please anybody. But you change the relative amount
so that you can be able to maximize on profit and maximize on wealth creation. If you decide kuweka kwa pilo 3,000, haitakuwa. And the worst scenario is, after umeaccumulate hii pesa yote, where do you take it? How do you manage it? That's something else a discussion you need to have. Yes, you can decide. If 3,000, every month, utakuwa umeweka 90. In a year, 1M. Do you see how you can make $1 million from your sweat without your knowledge? Enda kwa banki uombe 1M. Uone zile terms utapewa. Kuja na title, sijui guarantor, bibi, search. Kwanza uombe loan na shamba. Zile attachment, whatever costs, zinaendanga pesa ngapi? 4% of the value. Unalipa for that title to be surcharged. 4%. So ukienda ile tulikuwa tunasema mambo 18% uongeze 4%. Uko wapi? 22. How will you make it? How shall we make it? Kuna wame invest in cryptocurrency and bitcoins. There are other alternative investment, that is private equity, venture capitals. Venture capitals kama daktari kona duka na ni whatever you want to invest in the capital. There's that agreement you can do so that you become part and parcel of that growing company. You invest in it. There are retirement accounts. Zile tunazunguka zile za Pan-Africa, sijui what, these companies, they are growing. Those are whatever. And hizo zinaitwa whatever. There's a peer-to-peer lending and crowdfunding. Peer-to-peer ni zile chama. Table banking. You can do that. Business and side hustles, starting with your own business. Side hustles. Wewe ni vet. Hello? Wewe ni vet. Must you open an agrovet because you are vet? I'm asking. Because I'm a vet, I'm good in field. Yeah, mimi wa field sana. Ni lazima nifungue agrovet. What else can I do? Yes, side hustles. Rent a land near the stream. Karibu na mto. Panda mahindi. Mahindi choma pesa moja ni pesa ngapi ile kwa shamba? 10 bob. Yes. Akua taika inabeba ngapi? 500 pieces. 2,500 pieces. 2,500 pieces, stems, pieces. Akua taneka inabeba mahindi pieces. Hilo umepanda. 5,000 stems. Yes. 5,000 stems. Let us assume zikiharibika 1,000. Umepaki na 4,000. Tafuta wa mahindi choma. Si wako? Yes. Enda atoe moja. Mpe na wholesale at 7 bob. Wana pesa ngapi in 3 months? 28,000 in 3 months. Uza hii ya ng'ombe, hii ibebe cost. Hiyo mahindi itakuzuia undunga ng'ombe? Hello? Itakuzuia undunga ng'ombe? Kuwa na 3, just do them systematically. This shamba ya 1 acre, a quarter umepanda for the rest of these 3 months. Then after 2 months unapanda ingine. Hello? So within an year, because you are doing irrigation, so you can have 4 seasons in 1 acre. Ama uoni pesa hapo? Panda arrowroots 1 kg, faruma
One arrowroot 1 kg ni pesa ngapi? 150 shillings. How many pieces zinaweza tosha 1 kg? On average size. Yes? 3 pieces. Thank you. How many stems can you have in a quarter an acre? Divided by 3 times 150. Why are we vets at ile tunaweza fanya kazi nzuri sana ni tufungue agrovet yenye daktari amekuwa all those years, everybody is opening it and it is collapsing. We flood our market, and when the flood is too high, when you flood the market, what happens to the price? Yes, are we not killing ourselves? So, as vets, as learned vets, we need to sit down and rethink on our strategies so that we can be able to have the freedom of finances. Hii pesa tunapata kwa kudunga sindano, tuache kufikiria ni agrovet peke yake inaweza fanya. The other fruits you can plant. Nunua ka plot. Forget about it. Wacha kakae hapo miaka 5. Kuna kingine nilinunua ka plot in it was in 2006. 2006. Nikanunua ka plot at 180,000. In the year 2010, mambo zikaharibika. Things do happen. There's up and there's down. You need to identify yourself. My world went south. Let me tell you, within that period of 3.5 years, when my world was crashing, and that is the time that you will never have a friend. Unapiga simu inaitana, unashindwa kwani iliharibika au ni nini? The many calls you are receiving, they all dry. Then you start asking yourself, am I less a vet? In that case, nilienda nikaweka kibao on sale. Let me tell you, the first quotation that I got was 650 from 180. That is the first quotation. Even if it were you, are you not sorted? Yes. Suppose I didn't have, because I'm a good vet. Na mimi ni ng'ombe. And let me tell you, if the world of business starts going down on your side, biashara ikiamua kwenda chini, hata uteremshe bei. Let me tell you, hata uteremshe bei. Hii nilizani unauza aje? Mbia, nilizani siku hizi imekuwa sawa, tunauza na 200. Silinunua na 220. Unataka kuredeem some cash? Anakuambia sawa, acha niku. Anaenda kwa jirani, ananunua na 300. Na ako sawa. Wako na shida kai ni shadhani gani? It is not your season. Yes. Yes. That's the reality. Unaitisha chakula, umezoea kuitisha roli mzima ya Dairy Mill. Roli mzima ya kampuni nyingine zinakuja zinatoana. Ikitoka kuweka chini kuna nyingine inafanya nini? Unaitisha moja, mwenye alikuwa anakuja, unamwona ile street nyingine amepita na pickup yake imejaa. Na amenunua kwa jira? Reason? Nothing. Unampigia simu akamwambia, usijali kuna nini, alikuwa na kadeni kangu, akaniambia nichukue deni gani? Things are going down.
when you have the business going up, ikifika hapo peak, be very careful, be very cautious, because the next probable stage, you make a mistake and borrow a loan to resuscitate yourself. You have signed your death certificate. Yes. Hizo dairy mill panya wanakujanga kama 300. One day na ujue alitoka wapi. Nimeuzia customer dairy mill na zilikuja juzi. Amechukua dairy mill 10. The following day simu, "Hey daktari bwana, kwani ni nini? What's up?" Chakula ndani, anafungua bag, napata panya. Wamezaa. Nakashima nikado. Dairy mill ya juzi una expect kuwa na panya ndani. Na kweli unaenda wake. Ndio hii tumezaliwa jana na amechukua leo. Kashetani kana kujanga tu, yani saa zile unaenda chini. Hey my friend, if you don't invest today well, and God forbid ikianza kwenda chini, because it can happen, uwe na mahali pa kushikiri, uwe na another sources of income, the hustles. Hizi ndizo zitasimama zikushikiria. Whatever you put aside today is what you'll be looking back in those hard times. Ikushikiria, this season ipita, trials and temptations, then you'll be able to stand again on your feet. Na biashara tarudi. But if this is the only source of income that you have, ukikanyanga barabara pale ndio hii gari kwa sababu hakuna miraa, kwetu ziko inapitanga na wewe tu, gari za miraa, the least speed inananga na 200. Yes, unaionea pale ukidhani iko naye hapa inakufagia. Ukiweka POP mkono ya left, na hii ndio tunananga tafuta na cervix na uterus wala wayai. Ukiweka POP 3 months, what will you be eating? Hakuna kazi. Yes. The reason why we need to learn these dynamics is so that we prepare ourselves in terms of rainy days and sunny days. But tukiamua tukaende juu Mungu wako, atakuwa Mungu hata tukue down kwa jeneza. He remains to be God. It depends with how we manage our finances today. That very little that we are getting, instead ya tukula yote today, instead to make wrong decisions of investment, we can put them in other areas that can be able to uphold us ya kutushikilia. This is the only way out can be able to move ahead. As you are doing business, there are 5 major mistakes that you should always avoid, that you should always limit yourself to. And the mistake number 1, in business, always control your capital. Always control your capital. Wala watu wanapeana loan ya Shylock, na uko na 100,000, unapea daktari 20k, ndio kulipa na interest ya 5,000. Na upea yule mwingine 20k, na yule mwingine upea watu 5. As an investor, mabaki na nini? Hey, how much risk have you put in your capital in that loan? Hello? What is your control? So you may pay 20k. So you expect me to repay you with interest? How much have you risked in me? What control do you have in me that I will pay? If something happens today,
I don't pay. Na yule mwingine hivyo. What will happen to your investment? What will happen to your capital? Always, ile biashara tunafanya, hata kama ni ya duka, always give the profit. Kama kwa duka yako unauzanga gunia 50 in a month, na gunia moja ni 2500, profit yako ni 100 per bag. So in a month, kwa 50 bags kuna 5,000. The maximum you should lend in that stock is 2 bags. If you want to be on the safe side. Kama kuna gunia 50, the maximum you should lend outside there's 2 bags at a time, at any given time, because it carries the 5,000. If you ukipeana ndeni kwa mashule, wala ulipeana kwa mashule dere 10,000, na ngine ukapea yule jamaa mwingine alikuwa ameajiriwa kwa ile account nyingine, na account hii hajalipa salary for the last 6 months, atakulipa na nini? How will you restock? That is a principle that as vets, as business community, wakati unaenda kutibia mkulima ile ECF, umamchange 4,000, amekukopa 2,000, how much risk have you put in? 50%. Because that 2,000 is in part of the capital. Yes. So before undunge huyo ng'ombe, talk to your client, mwambie, huyo ng'ombe wako nimeriara hizi ako na ECF, na ECF inataka elfu ngapi? 5. If it's a good client, you know you are a good relationship, fine. But kama ni normal clients, na nataka kukukopa, wacha alipe 3,500, umkopeshe 1,500, risk iko kidogo, ama 4,000. But kama ECF, na mkulima huyu you have no very good records na yeye, na unajua anything can happen, alafu mkopeshe the 4,000, wewe utanunua dawa na nini tena kwa daktari? Do business that puts control of your capital in the hands of your client. Ile biashara unapea client anabaki na capital yote, yeye ndiye anaamua wakati atakulipa. My friend, be very cautious. That is the purpose of financial management. Fanya hesabu mapema. Kama unajua profit yako per month ni 100,000, peana ndani ya 100,000. But ukipeana 500, 600,000 na profit ni 100, if they don't pay, kwisha. Do not do business where service is offered before payment, if possible. Tukienda hospitali kwa kliniki, unaambiwa uende wapi kwanza? Registration. Unalipa nini registration? What do you pay? Ukienda kwa registration, not the amount, service hii unalipanga ni ya nini? Si ni consultation. Why do you pay first? Why do they charge us first? Because unaweza enda daktari akuangalia akwambia wewe si mgonjwa, but he has offered the service. Yes. Akwambia you're not sick. Utaenda kununua dawa? Utatoka uende? How many of us ukienda upate mkulima ng'ombe yake si mgonjwa, unamwambia si mgonjwa? It is good to tell him your cow is not sick, but for the services you pay this amount. Yes. In hospitals, kama ni ndawa naambiwa enda ulipe, kama ni lab test lipa kwanza, ama they do the opposite. Go to the hotels. Most of these busy hotels, what do they do? You go under, pay, then you enter car. Why are they doing all this?
Why do they do all this? When you do a business where you offer services before payment, the chances of losing are very high. As vets, na hii sasa hii vet kwetu haiko. We don't communicate the payments first. Unagopa akatae. Si akatae, at least uchomeke kidogo kuliko uweke ndawa ya 4,000 na uchomeke tu bado. Hello? Which is better? Kuchomeka 4,000 ama kuchomeka 500? Yes. Communicate. Change the farmer. Si umejua huyo ng'ombe ako na ECF. Ni ndawa gani ujui? Tell him straightforward. Hiyo ng'ombe wako ni mgonjwa na inahitaji 5,000. Akikwambia ikae si ikae, akulipe hii hapa transport na nini. Na hata asipokulipa it is better. Ukipata ni mastitis, so you may assess. You have done all the assessments, the diagnosis. Imebaki tu kupea dawa, the treatment. Communicate to the client. This cow will need this and this and this amount. Are you comfortable with it? Yes. Or no, allow me to pay this amount today because of ABCD, the rest I'll pay tomorrow. If you can agree on that, the better. But now, I have a colleague of mine, itaka bag ya ndawa. The pharmacy. Ita pharmacy yetu. Si ameangalia ng'ombe yako hivi, ni huyu mgonjwa kuna Anaplas. Kwa bag. Dia nandiro dawa kwa bag. Uko ndani, yani nakaa kama mganga. Before even explain to the farmer what is happening, what is the issue with the animal, already akona ashaiwekelea. Yes. The farmer anabaki akiwa worried. One farmer aliniambia, you Francis, shinda yako ni moja tu, si mbili. Shinda yako ni moja. Kamuliza gani? Bei. Nini? Bei. Kamuliza why? Ndawa ziko sawa. Tunaona hata zile unandunga ziko hapo, bag ndio hii iko hapo. Lakini bei ndio shinda. Kwani atakataa kulipa juu ya bei? Ile alitolea ndawa kwa nini? Kama mganga pale kwa bag, hata yani hata farmer aone hiyo ndawa chupa nini, yani cannot even trust you. Anafikiria ni majani chai umekoroga umeweka kwa chupa ama kwa jug. Una draw. Has no confidence. When you unajiintroduce how you offer that service, it becomes questionable. Then you charge a friendly price. That does not give us a credit. It destroys our credibility. Take your time. Explain to the farmer, this is what is ahead of us. This is what is going to cost us. This is what you expect from us. Akikubali is okay. Akikataa fine. Kwani nitakufa juu hiyo? Furthermore, ukisoma nani alikwambia ukasome ati ndio utakamtibia ng'ombe zake? Nobody. So, always avoid form of debt. Any form of debt. Avoid. Jaribu tu. Sometimes it is hand. Sio zile unapeana kupewa kukopa. If you have to take debts, ensure that you are outside of debts and not inside of debts. Kama utakopa, if you have to borrow to finance your projects, make sure you are always, you yourself, you are outside the debts, but not inside the debts. What do I mean? Being outside the debts, angalia your enterprise yako, the business. It is worth 1 million. Ile ina deni yako, sawa?
Ile unaweza ambiwa leo chukua uende. If you have managed to raise 1 million, you want to borrow a debt, to be on the safe side, never borrow 2 million. Borrow 600, 700, kurudi nyuma. Because if you can manage to get 1 million by yourself, even if the business goes down, you know the tricks, you know the challenges, you know the ups and downs to raise 1 million. So, ukiomba 600, as you struggle to kuamka tena to the 1 million level, which you already know you have the experience, utaweza kulipa ndeni gani? Hii iko hapa. But if you borrow a 2 million loan and your capacity is 1 million, if something happens along the way, how will you raise the 2 million, which yourself in your own capacity you are not able to do? And remember, hautafuti the 2 million yako, unatafutia yule. So as you try to get up on your feet, then you have another loan of 2 million. It may take you years. Ama sukari anza kufanya nini? Kupanda. So if you have to take a debt, sana sana wale tuko na maduka. Unajua hawa salesmen anakuja, we sasa ni tusainie tu hii, mzigo tunakumwagia. What is your capacity to repay? Na ukimwambia niletee gunia 10, anakuambia ai bana, mimi nikiwa hapo ni lori itaku. Na unakubali, ukisikia lori inakuja unasema yes, ikuje. My friend, mkimalizana, si mzigo umekuja asubuhi, saa 10 utaona kasimu, hey, mzigo ilifika. Fanya kitu. Hiyo lazima ni salesman. Your capacity is $20, but because you want to prove a point, na your colleague classmate yako hapa, unaitisha lori mzima, pako unaanza kurent another store. I've read. You're already outside the debt. Kumanage kulipa hiyo, labda Mungu akuje. And because already you are outside, the most probable things utafanya ni utaanza kusimama pale nje ya mlango kingojea Koske na Onyango, bana, hey, sikupingi bana, kuja. Kwani uliachana na ng'ombe bana? Ya chakula iko hapa, wewe kuja nitakupea, utalipa next week. Umeona mali umeanza? Hello? Because what else will you do? So you want to push muzigo out. Atalipa next week. Na huko alikuwa huko anaendanga akona ndeni nyingine. Ama amenyimwa huko. Wewe ndio utalipwa. Na my brother hapo vipi bana? Hey, boss anasumbua. Na Ivan Trantes anaanza kupika masimu. Check current one. Coopers. Unaonea hapa na kiroli wamepack hapo nje, anakuambia hey bwana. Tunasema bwana 5 days na leo bwana 2 weeks. What is happening? Paka naweka sura unashindwa, huyu ni yule ama ni jirani yake? The next move, simu silent. Natafuta kabambe, kada katoroli. Nanunua line ya Airtel. Always try to respond to demand. Sasa hapo kuna subject tulifundishwa ya extension. Hii ndio inatuleteanga shinda kubwa sana. As vets. As vets, hapa ndio tunaanguka. You want to extend even sales, badala kuambia mkulima apande nepia.
umechukua product hazijulikani in the market, kwa sababu umeambiwa utapewa on discount, zinakuja kwako kwa duka, hujui utauzia nani, hujui utapeleka wapi. Unaambiwa ulipe polepole, kama malipo ya uzeeni. Mzigo imelala store, imeanza kuharibika. Panya ndio hao wamehamia kwako, weevils and all that. Because you want to create a demand which is not there. So whatever you want going to sell, you are going to respond to, let it have a demand. Solve a crisis. Don't create a crisis for your own. Unajua sasa hawa salesmen wakisikiva wanaanza kuniangalia vibaya. Wewe sio salesman wao. Hello? Wacha aite vets ma training hapa, wa train wakishashika, sasa chukua product. Mbona imwagwa kwako wewe ati wewe ndio utaanza kufundisha? Why are you, what is the cost after investing? Don't try to create a demand. You should try to give out services or goods on credit to get going. Unaanza kupeana mandeni. Ndio at least uonekane uko sawa. Your business should have big cash flow. Cash flow is not a profit. Some businesses make profit, but they don't have cash flow. What do I mean? In business, if you want to survive, always have cash flow. Pesa inakuja inaingia inatoka. Lakini ukiona unapeana na madeni umeuza na hata ukiweka profit ya 100%. Wacha na ile tulikuwa tunasema 2.5. Kila kitu kiko nje, hauna pesa. But in the books, utaona this year kuna profit ya 1 million. But when you look at your pocket, ile kitu unaweza toa huko ni njugu karanga. Lakini kitabu ya mandeni imefanya nini? Imejaa. You don't have a cash flow. Uko na business very profitable. You are doing AI very profitable. But because you want to compete with every vet in the village, in the community, unaacha mandeni kila mahali. My friend, utaanguka. Na tatuacha sisi wa AI 2-3 tukisurvive. Let them know you offer cash basis only. Ile mkulima atakuita 3 in a day, you're sorted. But kama you want ndeni, you collapse. You're not managing your finances. Wengine wetu tuko hapa kwa hide money. Tumeuza tukiweka kwa account. Kazi yako jioni ukimaliza ni kwenda kupata kwa ATM. Nakutolea balance. Bas. I'm rich. It'll be working for you. But instead umeyekea banki hapo ndio wanatupea maloni huku. Wana make profit in terms of billions of money. But yako pale ni kidogo. What is the interest rate you earn by deposit in a bank per year? Percentage ni ngapi? Wanatulipanga interest ngapi per year? 3%. Yes. Na ukichukua loan 18%. So who is making money? Yes. Enda kodisha kashamba pale, panda mahindi, panda cabbage, panda dania. Yeah? Let that money work for you. Here kukupara kwa account, my friend. There was a study which was done recently in Kenya. For the last 20 years, bank balances were not less than 4 trillion shillings. And money, 4 trillion. Ziko kwa bank, wanatrend nazo. Pesa yako. Unaona ile 2,000 iko pale? 20k ulisema hiyo. Money should be working for you. To do all that, to be able to survive, to meet all what you have said,
you only need one thing. It is called, haitawezekana vingine. You have to have discipline. Kuweka pesa yako every day, 2,000, ujicommit to be buying shares every month, 20,000 shares. Kupanda cabbage na kungojea 3 months. It requires discipline. Financial discipline. And with that, I say, thank you. Thank you. Let's clap well for our facilitator. Sio fundi tusome mambo ya mandawa tu. Si ni kweli? We have learned a lot today. Si ni kweli? Maswali kwake? Haina swali? Aha, sawa.